So, yes. Okay, we go. Then, today, this lesson is to introduce remote sensing with at the level of historical backgrounds and main principles of that technology. I want to start with some remark, warning, take care, never forget. Never forget that our world is in crisis, as you know, with the elevation of temperature since 1 century, since the beginning of the industrial era. And at the same time, the number of inhabitants grows a lot. We are now 8 billion of inhabitants, soon 10 billion of inhabitants. And more people needs to more and more people live in a city. We have 50%, 60%, and at the end of this century, certainly more than 70% of inhabitants will live in a urban area. Then all that create a crisis in our world because we have to find enough food for everyone, but we produce a lot of pollution, and the concentration of population also increase the risk of epidemiological disease, as we have now with coronavirus. It's unfortunately, it's a good example of that. Then our world is in crisis, and we need to take care of it if we want, not us, but our children can live on this world. Thì trong bài giảng hôm nay thì giáo sư sẽ giới thiệu về các cái lịch sử cũng như những cái kiến thức cơ bản về viễn thám. Thì chúng ta cũng biết rằng là hiện nay thì trái đất đang đối mặt với rất nhiều các cái nguy cơ khác nhau. Ví dụ như là cái vấn đề nhiệt độ trái đất tăng lên, số lượng dân số tăng lên. Trước thì bây giờ thì khoảng tầm là 8 tỷ dân và sau này có thể lên nhanh tới 10 tỷ. Phần lớn các cái dân cư thì tập trung ở các cái vùng đô thị. Khoảng 70% dân số dẫn đến những cái vấn đề về an ninh lương thực này, dẫn đến những cái vấn đề về ô nhiễm môi trường hoặc là những cái vấn đề về dịch bệnh như là coronavirus, cái mà chúng ta đang phải đối mặt hiện nay. Thì chúng ta cũng để có thể trái đất mà có thể phát triển được một cách bền vững thì chúng ta cũng có rất nhiều các cái việc phải làm. And in that context, we need to monitor the environment of our world, what happens in the atmosphere, what happens in the water, what happens in the land. We need data to follow that, to maybe produce map of evolution, to create some model of prediction, to be able to answer to crises, events, and so on. And in that way, remote sensing is a very useful tool. And it's why, actually, in the public, not military, of course, but for public remote sensing, it's why it's so important. And it's why we have so many data, because it's very expensive technology. Remote sensing needs to use a rocket to put a satellite outside of the atmosphere, outside of the Earth attraction. Then all that needs a very high level of technology, of engineering, and all that costs a maximum. And if someone pay, we pay finally indirectly. But if we pay, if we have money to do that, it's because it's useful. It's not for fun. And remote sensing exists in civil application because it is a very interesting solution to obtain good data concerning our Earth. Not only our Earth, but my lecture concerns remote sensing to observe the Earth. And when I say Earth, that includes atmosphere, water, and land, Earth system. Để có thể là giải quyết được những cái vấn đề mà nó đang nảy sinh cũng như phát triển một cách bền vững thì khi đó chúng ta sẽ cần phải có các cái thông tin về trái đất, ví dụ như là về lớp phủ bề mặt, về hệ thống đất đai, nước non, đại dương, khí quyển để phân tích và từ đó có được những cái nhận thức được vấn đề và có những cái giải pháp phù hợp.
Thế thì viễn thám nó là một cái giải pháp rất là tốt cho cái việc mà chúng ta tiến hành quan sát trái đất. Đây là một cái ngành công nghệ nó cũng rất là đắt đỏ, vì vì sử dụng những cái công nghệ cao và những cái thiết bị hiện đại để có thể đưa một cái vệ tinh vào quỹ đạo và sau đó thì tiến hành chụp ảnh của bề mặt trái đất. Trước đây thì với những cái hệ thống vệ tinh ở viễn thám thì chỉ sử dụng cho quân sự, nhưng mà ngày nay thì với cái sự gọi là với cái sự phát triển của cái khoa học công nghệ cũng như là những cái vấn đề nó đang nảy sinh mà cần cái giải quyết á, thì viễn thám thì ngày càng trở nên một cái phổ biến hơn. And basically, it exists different definition of remote sensing, but there is one proposal for engineering is very condensed definition. Then it's remote sensing is set of techniques used to determine remotely the properties of object, natural or artificial, from the radiation they emit or reflect. All is important in that definition. First, it is remotely mean no contact between the device that observe and the object you observe. Okay? No contact at distance, remote observation. And it's a very technical methodology. And what we observe, it is the radiation. It is energy, a kind of energy, but this energy we observe can be in two main ways. First, we can observe the energy from the sun. It is called passive or optical remote sensing. It is which one we are going to use. The sun emits some energy, arrive, cross the atmosphere, interact with object, cross again the atmosphere, and we observe that. It's passive remote sensing. And finally, we measure the energy of the sun. But it exists also another remote sensing to observe Earth system. It's active remote sensing, means radar. Radar, it is the device that emits a signal. This signal cross the atmosphere, interact with object, and cross again the atmosphere. And the satellite observes the echo, the return of the preliminary signal it emits. And we call that radar. We will not speak in that lecture about radar, but radar is a very useful and very used technique in remote sensing because it's particularly efficient for some application. First, even if you have cloud in the sky, for radar it's not important. The signal crosses the cloud. With optical remote sensing, no. If you have cloud, you see the cloud, not what there is on the ground. That is the problem with optical remote sensing. And radar is very efficient for large surface of water, of snow, of desert. That is very efficient and very precise. So precise, we have here an example of Hanoi. So precise, we can see using radar the change of elevation of the ground. And actually in Hanoi, because of the big concentration of inhabitants, then the big construction of new building and new area, artificial area, there is a big pressure on the water system in Hanoi, and Hanoi is like a sponge. The soil is like a sponge full of water, and this new evolution, we observe subsidence. Some part of Hanoi go down, and other part go up. And it can be, and it will be a problem for urbanization in Hanoi. And then with radar, and with that example of scientific publication, we can observe this movement of subsidence and create maps that explain where the risk is more important than other place. Then we will not use radar, but you have to know it's very useful technique of remote sensing. Có nhiều cái cách để định nghĩa cái viễn thám khác nhau, thì một cái cách gọi là sử dụng phổ biến thì định nghĩa là cái viễn thám là một tập các cái kỹ thuật để có thể xác định được các cái thuộc tính của đối tượng bằng cái cách là chúng ta đo những cái năng lượng mà chúng ta thu được từ cái đối tượng đó.
Thế thì cái kỹ thuật này có một cái điều cần nhấn mạnh là chúng ta không cần thiết là phải có những cái động chạm hoặc là va chạm vật lý thì sau đó chúng ta mới có thể xác định được các cái thuộc tính của nó, mà tất cả những cái phương pháp này thì đều dựa trên cái vấn đề chúng ta thu nhận lại các cái năng lượng mà nó phản xạ ra hoặc là nó sinh ra từ các cái đối tượng đó, và dựa trên cái việc phân tích năng lượng đó thì chúng ta sẽ có được thêm thông tin về cái đối tượng mà chúng ta quan sát. Thế thì năng lượng mà một cái đối tượng phản xạ lại hoặc là phát sinh ra thì nó sẽ có nguồn. Thứ nhất là có thể nguồn từ tự nhiên, ví dụ như là mặt trời chẳng hạn. Thì bằng cái cách mà sử dụng hoặc là đo đạc các cái thông tin phản xạ từ năng lượng mặt trời ấy, thì nó sẽ hình thành một cái thể loại viễn thám, nó gọi là viễn thám bị động, passive remote sensing. Mọi người có thể nhìn thấy trên cái hình ảnh ấy, là khi đó thì chúng ta sẽ có năng lượng cung cấp cái có thể có có mặt trời cung cấp năng lượng xuống bề mặt trái đất, thì khi mà cái năng lượng nó đi qua bầu khí quyển tương tác với các cái đối tượng khác nhau ở trên bề mặt đất thì một số các cái phần năng lượng sẽ bị hấp thụ, một số phần thì phản xạ ngược lại. Ngay cả bản chất của các cái đối tượng vật thể đó cũng phát xạ ra một cái năng lượng nhất định, thì viễn thám ở phía bên trên đo được các cái phản xạ hoặc cái năng lượng đó, và dựa trên đó thì xác định được cái tính chất của cái vật thể. Thì cái cách như vậy thì nó gọi là các cái viễn thám bị động, có nghĩa là sử dụng cái vấn đề đo đạc các nguồn năng lượng mà nó chủ yếu là từ mặt trời. Tuy nhiên thì có một cái dạng viễn thám khác, nó gọi là viễn thám chủ động, nó sẽ dùng cái công nghệ radar. Thì khi đó một cái vệ tinh nó bay trên quỹ đạo, nó sẽ phát ra một cái bước sóng radar. Bước sóng này nó cũng đi qua cái khí quyển và tương tác với các cái đối tượng ở trên bề mặt đất, và phản xạ lại một cái năng lượng nhất định. Thì dựa trên cái vấn đề đo đạc các cái phản xạ này thì các cái viễn thám bị động chủ động cũng sẽ có được các cái thông tin về đối tượng. Thì đối với hai cái cách tiếp cận này thì mỗi một cái cách tiếp cận nó sẽ có những cái ưu điểm và nhược điểm riêng. Đối với cái viễn thám radar ấy, thì các bạn có thể giải quyết được một số các cái vấn đề như là nó không bị tác động bởi các cái yếu tố về thời tiết này hoặc là bởi mây này. Mà một cái ví dụ là Hà Nội là cái khu vực mà rất là nhiều mây, khoảng tầm 80-90% thời gian ở trong năm là bị mây bao phủ. Thì bằng cái cách mà mình dùng cái viễn thám chủ động ấy, mình có thể là có được thông tin ở bề mặt đất ngay cả khi mà cái khu vực nghiên cứu của chúng ta bị mây bao phủ, hoặc là trong một số các cái điều kiện ví dụ như là gió, mưa, sấm chớp, chúng ta vẫn có một cái thông tin. Thì trên cái slide là một cái ví dụ mà sử dụng cái ảnh radar để có thể đo được cái mức độ sụt lún của các cái khu vực ở Hà Nội. Thì cũng sử dụng cái kỹ thuật này thì cũng có thể đưa ra được các cái thông tin một cách rất chính xác, là xem là cái bề mặt đó, thì bởi vì là dưới bề mặt đất nó sẽ có rất nhiều các cái hệ thống sông ngòi, mạch nước ngầm, thì và có một số các quá trình ví dụ như là khai thác cát chẳng hạn, dẫn đến cái việc là một số các cái khu vực nó sẽ bị sụt lún. Thế để có thể đo được cái đó thì người ta cũng dùng cái viễn thám chủ động là dùng radar, và có một số các cái kỹ thuật phân tích số liệu, và dựa trên đó thì mình có thể phát hiện được ra là Hà Nội cái vùng nào thì bị sụt lún nhiều, một số phần vùng nào thì nó vẫn giữ nguyên hoặc là có thể là nó trồi lên khỏi mặt đất. Thì trong cái bài giảng hôm nay thì giáo sư không có giới thiệu về viễn thám, tức là chúng ta không học sâu về viễn thám chủ động mà chúng ta học về viễn thám bị động. Tuy nhiên là chúng ta cũng biết thêm những cái khái niệm về viễn thám chủ động và các cái tiềm năng của nó để cho những cái ứng dụng sau này. I think we should talk the slide by slide, otherwise it's too long. Okay. Then, satellite first point. Today, satellite images are omnipresent. Remote sensing is taught everywhere, but few people are actually competent to use them scientifically because this requires a high level of technicality. Means everywhere in the world, with laptop, computer, smartphone, and so on, everyone uses remote sensing each day, looking at the Google Earth, Google Map, OpenStreetMap, and so on. And many people is quite easy to understand. No need to go to school to recognize the river, the road, and so on.
then it's a really, really a common tool for all the humanity, this kind of data. And in the same way, in all universities all around the world, in many disciplines, we teach remote sensing. In France, in my university, here in Vietnam, in many, all universities, mean all students in many disciplines have a minimum of lectures concerning remote sensing. But in the same time, it's only few number of people who really know enough about remote sensing to be able to have a scientific use of remote sensing, because it is exactly the inverse. It's so easy to read, to recognize element of landscape when we see one image, but it's so difficult. All techniques we have to know to well understood how this technique use. Of course, we can't be a specialist of rocket, of atmosphere, of orbital, of telecommunication, of image processing, of statistics, of big data, and so on. All that domains. We can't be a specialist of all that, but we have to know enough in all that domain to have a clear vision of what it is exactly and what can we do exactly with data. Ngày nay thì viễn thám trở nên rất là phổ biến. Mọi người có thể thấy rằng là những cái ứng dụng về viễn thám thì được sử dụng phổ biến trong các cái lĩnh vực hàng ngày. Ví dụ như là việc mà mình dùng Google Maps để mình có thể xem đường, hoặc là xem các cái nhà cửa, hoặc là mình xem ngay cả cây cối, đồng ruộng, hoặc các cái biến động sử dụng đất. Thì cái đấy nó là rất là phổ biến. Các cái trường học từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 ở Việt Nam cũng như là ở thế giới thì họ cũng dạy về viễn thám ở những cái mức độ từ đơn giản đến hơi phức tạp một chút khác nhau. Tuy nhiên một cái vấn đề là có một cái khoảng cách rất là xa giữa cái việc là chúng ta sử dụng những cái ứng dụng về viễn thám đến cái việc chúng ta có thể hiểu viễn thám một cách đúng đắn và khoa học để chúng ta có thể xử lý cho những cái bài toán nó phức tạp hơn. Bởi vì viễn thám thì nó là một cái ngành khoa học nó liên ngành, nó liên quan đến rất nhiều các cái kiến thức và những cái nội dung khác nhau, như là cái việc là chúng ta sử dụng các cái tên lửa đẩy để chúng ta đưa cái vệ tinh vào quỹ đạo như nào, các cái quy tắc vật lý khi mà năng lượng được truyền qua khí quyển tương tác với các cái đối tượng ở trong khí quyển hoặc bề mặt đất, đến cái việc là chúng ta thu nhận số liệu, số hóa như nào, xử lý dữ liệu, phân tích số liệu, dùng các cái kỹ thuật xử lý dữ liệu với cái big data, về cái xử lý dữ liệu lớn như thế nào. Thì tất cả những cái đó đều ảnh hưởng đến cái việc là chúng ta gọi là chất lượng của cái ảnh viễn thám, cũng như là cái việc mà chúng ta sử dụng nó một cách đúng đắn cho những cái ứng dụng cụ thể sau này. And first question we can have concerning remote sensing, I ask in the definition, it's to observe with no contact, remote observation. And when we ask about satellite imagery, we also ask about space imagery. But the first question is where start a space? If we are in a plane flight at 20 kilometers of elevation, is it a space? Where is the limit? It exists a limit. Of course, it's not a limit we can touch in around the Earth. But this limit is if you are at 100 kilometers from the Earth, from the surface of the Earth, there is a line, Kármán line. It starts to have a very big change in the physics. Before, we have a kind of physics with influence on the Earth, the gravity of the Earth, and so on. Far away is changed totally. Is the density of elements, all the system change. Then it is the official limit of the space. You are under 100 kilometers, you are not in the space. You are upper 100 kilometers, you are in the space. It is also a limit because who is the owner of the space? On the Earth, we know who is owner. You have a registry of a property, and you are the owner of your property or no. But sometimes you are not owner of the ground inside the ground. It depends of country. It depends of the law.
But for the space, who is the owner? Actually, there is jurisdiction for space, but this jurisdiction have to evaluate because there is a big competition with now private company to use the space. And then we need to have regulation of that. And to have regulation, we have to know where it starts. And it starts to 100 kilometers with Kármán line. Một cái câu hỏi rất là cơ bản khi chúng ta bắt đầu làm việc với viễn thám là cái điểm bắt đầu của không gian là ở chỗ nào. Thì nó cũng có nhiều cái định nghĩa khác nhau. Thì một trong những định nghĩa là nó sử dụng cái Kármán line, tức là 100 km cao so với bề mặt trái đất. Thế thì sau cao hơn 100 km thì nó là vũ trụ. Còn dưới 100 km thì nó là thuộc cái lĩnh vực hàng không. Thì tại sao người ta lại phân chia theo cái cách như này? Bởi vì là cái Kármán line nó sẽ xác định thứ nhất là cái đặc tính vật lý của cái không gian ấy. Ở dưới 100 km thì nó sẽ có cái sự khác biệt so với đặc tính của không gian lớn hơn 100 km. Và thứ hai nữa nó cũng nảy sinh ra một cái câu hỏi là với các cái địa phận hoặc là không phận ấy, thì chúng ta với mỗi một quốc gia theo các luật quốc tế là chúng ta có quyền sở hữu cái không phận đó cũng như là cái tài nguyên trên bề mặt đất cũng như là những cái tài nguyên ở trong lòng đất. Tuy nhiên là đối với vũ trụ xa hơn 100 km thì hiện tại thì vẫn là một cái câu hỏi bỏ ngỏ rằng là ai sẽ có cái quyền sử dụng cái khoảng không gian vũ trụ đấy và vũ trụ đó thì sẽ là thuộc về quốc gia nào hay là không thuộc về ai cả. And also, it's not so. The history of space is a new history because it's not a long time we are able to go in the space. Because to go in the space, we need to quit the Earth attraction, and that it's very difficult because we need a very big acceleration. And it's only with rocket it's possible to do that. And rocket, it's new technology. Rocket appeared with the Second World War, with the German V2 rocket. That means it's 60 years before, 70 years before. And after the Second World War, the technology of this rocket was used by USA for military, of course, application. And you have here this image, not so nice, regarding image we have now, but this image is the first image from space. It is a camera, not digital camera, analogical camera, put on the V2 rocket, and the rocket go away the Earth attraction, turn short moment, maybe not all around the Earth, and then go down at you on the Earth, and we have here the first image from above. And it's only, I put the date, it was in 1946, then 70 years before. Imagine the quality of image we have now in only 70 years. Lịch sử của cái ngành công nghệ vũ trụ nó sẽ gắn liền với cái việc phát triển của cái công nghệ tên lửa đẩy. Bởi vì một trong những cái tiêu chí quan trọng là chúng ta cần phải đưa được vệ tinh vào quỹ đạo. Và sau đó thì nó mới có thể bay và cung cấp những cái thông tin về bề mặt trái đất. Thì để đưa vệ tinh vào quỹ đạo thì chúng ta phải sử dụng cái công nghệ rocket và tên lửa đẩy. Thì đây là một cái công nghệ cũng không phải là chỉ có những cái cường quốc trên thế giới mới có thể sở hữu được. Thì sau cái chiến tranh thế giới lần thứ hai ấy, thì cái công nghệ rocket hoặc là tên lửa đẩy ấy, được phát triển bởi người Đức đã được sử dụng lần đầu tiên để đưa một cái vệ tinh vào quỹ đạo và sau đó là chụp cái hình ảnh đầu tiên về trái đất từ trên không gian. Thì trên slide thì mọi người có thể thấy thì đây là cái ảnh chụp trái đất vào năm 1946 sử dụng cái camera phim và được đưa vào quỹ đạo vũ trụ bằng cái tên lửa đẩy nó gọi là của Đức là tên là V2. Then the history of image from the Earth and after from the space is relatively new, and we will have a key, the main key of his history in the presentation. Then the first imagery from the sky, it's in a balloon. And it is this balloon, it was invited by Montgolfier brother, and the name is Montgolfier.
Then it's balloon with a hot gas, less low, less dense than the atmosphere, and then you can go in the sky. And in the same time, at the end of the 19th century, in the same time, Mr. Nicephore Niepce created the photography, invented the photography system. And then, approximately in the same time, another man, Mr. Nadar, had the idea to go in a balloon with a camera, film, and shoot for the first time picture from the sky. And you have, it was in Paris in 1868, and you have here the used balloon, the Montgolfier balloon, and the result of a picture take from this balloon. It is the first image from the sky, 1868, because in the same time we have balloon and photography. Thì cái lịch sử mà phát triển của cái công nghệ vũ trụ thì nó cũng khá dài. Đầu tiên thì phải kể đến cái việc là sử dụng các cái khinh khí cầu để có thể bay và quan sát trái đất từ trên cao. Sau đó thì người ta cũng có cái ý tưởng là kết hợp cái việc là chụp ảnh từ trên khinh khí cầu xuống bề mặt đất, và do vậy thì đưa ra được những cái bức ảnh về bề mặt đất đầu tiên chụp từ không gian xuống. Thì trên slide mọi người có thể thấy đấy là một cái ví dụ chụp vùng Paris vào năm 1868 từ khinh khí cầu và được thực hiện bởi ông Nadar. And Nadar proposed this technique to the military, and at the beginning military are not interesting at the beginning, but very quickly other militaries have the idea it can be very useful for the strategy of military, and then they put camera on all they can imagine, on kite, on bird. Here you have a bird, then the bird fly with a time lapse system, clack, 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 shoot picture, come back home, and you have the film, and you can check where are enemy, where are installation, military, and then they put camera on all you can imagine as an aeronef in the sky. Tại thời điểm đó thì Nadar cũng có đề nghị cái công nghệ này đối với bên quân sự. Tuy nhiên là ông ấy bị từ chối, nhưng mà sau đó một cái khoảng thời gian ngắn thì những cái người làm về quân sự thấy rõ cái tầm quan trọng của cái việc là chúng ta có được cái thông tin từ trên không xuống. Do vậy họ đã gắn các cái máy ảnh vào rất nhiều các cái đối tượng khác nhau, ví dụ như là chim này, hoặc là diều này, hoặc là khinh khí cầu này, và sau đó là chụp các cái thông tin ở dưới bề mặt đất. Thì dựa trên cái việc mà mình phân tích các cái phim ảnh đó thì họ cũng thể biết được là cái khu vực nào là khu vực dân sự, khu vực nào là khu vực quân sự, và những cái khu vực nào mà cần quan tâm, mà nó trở nên gọi là rất là phổ biến trong quân sự trong những khoảng thời gian đó. And don't forget that at this date, for example, 1909, there is balloon to go in the sky, but there is no plane. Plane does not exist. Or just the beginning. Wright brother invite plane in 1903. It's just prototype. Then at this time there is no plane. We can use only kite, bird, or balloon. But very quickly, with the First World War, plane and aerospatial technology grow very fast. Okay, before the First World War, there is quite no plane. After, there is a lot of plane. And the technology changed very, very fast. And very quickly, in the first application of image from the sky, it was for intelligence and for spy. And military, during the Cold War, developed many planes to fly very high in altitude. And for example, you have here the example of U-2 plane that can fly to 20 kilometers from the ground, and can take picture, film, or always film, not digital film, very precise, and you have visual interpretation, and it is with this kind of image we have the Cuba crisis, because they identify on the boat a potential atomic bomb, and then this history. Then the Russians do the same from their side. And since 1959, we have now the first satellite in the space. Mean it's not
a camera on the plane in the sky. It is a camera, still a camera, inside a satellite that turned in orbital. And it was totally incredible. Look, you have the satellite in orbital. It is a tube like that, with a time-lapse system camera, mean with film. Check, take film. When the film is finished, fall down in a box, we can say like that. The satellite turn 60 degrees, the box fall down in the sky, and the satellite continue to turn and take picture with new camera. And there is a flight, a plane that intercept in the sky the box with the film, because we don't want the box fall down on the ground, because enemy can take the film. It was totally incredible. And this satellite name is K-Hole. And you will see later in the lecture, K-Hole, it is the first name of the society who create Google Earth. And K-Hole, it's still the name of the language of Google Earth, K-Hole markup language. Then this history still exists today in the domain of remote sensing. But that is totally incredible technique. Một cái điều lưu ý là trong giai đoạn trước ấy, thì có thể bay lên trên cao ấy, thì chỉ có thể sử dụng một số các cái kỹ thuật, ví dụ như là gắn trên chim này, diều này, hoặc là các cái khinh khí cầu. Tuy nhiên là trong cái giai đoạn mà chiến tranh thế giới lần thứ nhất ấy, thì cái công nghệ hàng không phát triển, có rất nhiều các cái thế hệ máy bay đã được phát triển và sử dụng mục đích chủ yếu cho cái mục đích quân sự hoặc là tình báo. Thì với cái sự ra đời của các cái máy bay này thì các cái máy ảnh cũng được gắn trên các cái máy bay và chụp ảnh những cái khu vực khác nhau ở trên bề mặt đất. Mọi người có thể xem ở trên slide, nó là một cái ảnh chụp của Cuba và là một cái bức ảnh tình báo được chụp vào năm 1962. Thì trong cái slide mọi người cũng có thể thấy rằng là cái bức ảnh này là chụp bởi cái máy bay gọi là quân sự tình báo đầu tiên vào khoảng năm 1946, tên là U-2, và nó có thể bay ở độ cao là 21.000 mét. Thì nhưng mà nó vẫn là máy bay nhé. Sau đó một cái khoảng thời gian thì vào năm 1959 thì cái vệ tinh đầu tiên nó gọi là K-Hole được đưa vào quỹ đạo. Tất nhiên là cái vệ tinh thời đó thì nó sẽ rất là khác so với cái cơ chế vận hành của các cái vệ tinh bây giờ. Mọi người cũng có thể nhìn thấy ở phía trên cái slide, đấy là cái hình ảnh khi vệ tinh nó đang bay và nó quay và nó chụp các cái hình ảnh khác nhau ở trên bề mặt đất. Sau đó thì khi mà cái phim chụp ảnh ấy nó đầy ấy, nó sẽ được thả ra khỏi cái vệ tinh và có một cái máy bay bay ở phía dưới dự đoán cái tọa độ mà cái phim đấy nó rơi xuống và sẽ tiến hành bắt cái phim đó, bởi vì nó tránh cái việc là khi mà phim mà bị rơi xuống đất ấy, rơi vào những cái vùng của địch thì có thể họ sẽ lấy và mình bị mất các cái thông tin về tình báo. Thì K-Hole thì được coi như là cái vệ tinh đầu tiên và được đưa vào quỹ đạo và được chụp cái ảnh về bề mặt trái đất. Tuy nhiên là mọi người cũng có thể thấy nó có một cái sự liên quan giữa K-Hole là cái gọi là K-Hole is is the original of the Google Earth engine. Yeah, it is the name of the society who create Google Earth. It's K-Hole before, and Google Earth buy this society and use Google Earth, change the name. Cái K-Hole thì cũng là cái tên của cái tổ chức mà nó gọi là khởi nguồn của Google Earth Engine, cái phần mềm mà chúng ta sử dụng rất nhiều ngày nay để có thể là xem xét các cái thông tin ở dưới bề mặt đất, có thể phân tích các cái biến động hoặc là cũng có thể là xác định các cái vị trí. Và ngay cả cái vấn đề K-Hole ấy nó cũng là cái nguồn gốc của cái file mà KML mà Google Earth Engine đang sử dụng bây giờ. And okay, we have a first satellite, spy satellite with K-Hole, but in the same time, as I said, we still continue to have more and more picture, film from a plane, not only plane to 20 kilometers of elevation, but more normal plane, and take picture. And we have here, for example, in Hanoi, picture, archive picture from the French military, 1952. And this one, it is from USA military archive, 1967. That is similar at picture we have today, except today we use digital camera,
And at this time, we use a thin chemical system. But it looks like exactly image we have today, that it's similar. Việc đặt các cái máy ảnh trên các cái máy bay và chụp xuống thì nó cũng rất là phổ biến. Trên màn hình các bạn có thể nhìn thấy một số các cái ví dụ các cái ảnh chụp bởi quân đội Pháp vào năm 1952 của vùng Hà Nội, hoặc là của quân đội Mỹ vào năm 1967 của vùng Hà Nội. Thì về cơ bản thì những cái ảnh này cũng giống như những cái ảnh mà chúng ta chụp từ trên cao vào thời điểm hiện tại. Tuy nhiên có cái sự khác biệt là về mặt kỹ thuật là hiện nay thì chúng ta sẽ sử dụng các cái camera kỹ thuật số để có thể chụp những cái ảnh này. Trong khi đó thì trong quá khứ thì họ sẽ sử dụng các cái camera phim để có được những cái hình ảnh này. And since the 60s, appear the first civil application of remote sensing from the sky, from above, from the space. And the first one, it is a TIROS-1 satellite. It is a geostationary orbital, mean 36,800 kilometers from the ground, turn with the same speed than the Earth, then always observe the same portion of the Earth, with the idea to shoot very quickly image and after to transfer by telecommunication. And if you shoot very quickly image from the same space, you can follow the movement of cloud and so on, and give that as input data for weather forecast. And it was one of the first civil application of remote sensing from space. TIROS-1, 1960, and you have here the platform, orbital platform, and the first image of TIROS-1 with the cloud. We can observe the cloud and the movement of the cloud as today, but today it's digital and more precise, but it is exactly the same idea. Vào năm 1960 thì cái vệ tinh dân sự đầu tiên có tên là TIROS-1 thì đã cho chúng ta những cái bức ảnh đầu tiên về trái đất. Thì vệ tinh này nó gọi là vệ tinh địa tĩnh. Vệ tinh địa tĩnh thì bay cách trái đất khoảng tầm 38.000 km và sau đó thì quay cùng với một tốc độ so với bề mặt đất và quan sát cùng một vùng. Trong cái quá trình quan sát thì vệ tinh nó sẽ tiến hành chụp ảnh một cách liên tục và chúng ta sẽ có thể thu nhận được những cái ảnh về mây, gió, biến động thời tiết và được sử dụng cho các cái vấn đề là quan sát hoặc là dự báo thời tiết sau này. Thì đây là cái vệ tinh gọi là dân sự đầu tiên sau khi mà cái thế hệ trước là tất cả những cái vệ tinh thì chỉ sử dụng cho các mục đích về quân sự hoặc là tình báo. And as you can read in the title of this image, it's first television picture. Then it's not digital sensor as we use or as we have in our smartphone. It's television system, like all television, and then they transform the television signal in a wavelength to transmit by telecommunication system. Okay, it's not digital data; it's television signal transformed in a phase, and then transmit by telecommunication. Một cái lưu ý là tại cái thời điểm đó thì cái máy ảnh mà sử dụng để chụp ấy nó là các cái máy ảnh gọi là kỹ thuật, không phải kỹ thuật số mà là kỹ thuật tương tự. Thì sau đó thì các cái dữ liệu nó sẽ được truyền theo các cái sóng truyền thông và chuyển về trái đất. And then 12 years later, using the same platform orbital platform, it's a vehicle. Okay, it's like the car in the space. And on that car, using the same car, the same platform, you can put different sensors. Like that, you don't have to develop engineering for many platforms. Then 12 years later, using the same platform, we have the first Landsat satellite. At this time, the official name, it's not Landsat, it's Earth Resource Technology Satellite. March or July. July 72. And this first Landsat also have television video system, but have also the first optical electronic sensor, the first charged coupled device sensor, same we have in our smartphone. Okay, but
not exactly the same. I will explain later. But it is the first time we have that. And it was also the first satellite in polar orbital. I have to explain quickly the difference than before. The first Meteosat is, I explained, we are very far away. Okay, very, very far away. And we can observe half part of the Earth, and we turn at the same speed, the same apparent speed than the Earth. Then we observe always the same position. And Meteosat is here, the Tyros is here, and shoot, tick, 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 each 5 seconds or each 10 seconds, same imagery. Of course, the quality means the size of the pixel is very big, okay? And we have a problem also because if you are here, you observe perfectly. If you are on the border of the image, you don't have a good geometry, okay? But it's good for weather forecast and so on. Now, they change totally the idea using the same platform. You want to translate that? Or I explain? But please do not clean this. Okay. Yes. Then, geostationary, orbital, it means it's 36,836,800 kilometers. With Landsat, it's a new idea. The Earth turns like that, and we put the satellite in an orbital perpendicularly to the pole, South Pole, North Pole. Okay, and the idea is our satellite turns like that, and the Earth turns like that. Means when I take a picture now, it's a small part of the surface because I am very close to the surface. It's between polar orbital. That it's close for the space. Then I take picture, very precise finally, because I am more close. Then with the same length, with the same technology, I can see something more precise as when you take picture. And the idea it is I take picture along the track, and Earth still continue to turn, and after a few days, 26 days, 16 days, it depends on satellite, I will finally come back to the same position, and after few months, I can have a full coverage of the Earth with very precise imagery. Okay? Then polar orbital offer possibilities to observe very precisely the Earth ground, and you have to need few days to have a new acquisition, but after a moment, you have a full coverage of all the Earth, and you come back to observe exactly the same position. This orbital is the first one used with Landsat 1 in 1972, and all satellites I speak about, Landsat, of course, the new Landsat, not this one, Sentinel, Spot, Worldview, QuickBird, and many high spatial resolution satellites still use the same orbital because it is ideal orbital for that. Đến năm 1972 ấy, thì 12 năm sau đó thì cái vệ tinh thứ hai mà tên gọi nó là Landsat 1 nó bắt đầu cung cấp những cái được đưa vào quỹ đạo và cung cấp những cái bức ảnh đầu tiên về bề mặt trái đất. Thì đối với cái Landsat 1 ấy, nó sẽ đặt ở trên cùng một cái platform giống như là Tyros. Và cũng cái camera sử dụng cũng là các cái camera gọi là tương tự, tuy nhiên là nó có thêm một cái cảm biến mà số nó giống như cái cảm biến mà trong các cái máy chụp ảnh mà chúng ta sử dụng bây giờ, nhưng mà nó cũng không hoàn toàn là chính xác. Thì cái vấn đề giải thích chi tiết thì giáo sư sẽ trình bày trong những cái slide sau. Thì các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình ấy là một cái ảnh mà Landsat 1, hồi đó tên gọi của nó là RTS-1, tức là Earth Resource Technology Satellite. Nó cung cấp cái ảnh bề mặt của trái đất. Thế thì một trong những cái lưu ý là khi mà đối với Landsat 1 ấy, nó sẽ bay theo một cái quỹ đạo khác so với cái vệ tinh Tyros 1.
cái quỹ đạo mà Landsat 1 bay nó gọi là cái quỹ đạo cực. Trên bảng này thì mọi người có thể thấy rằng là với một cái vệ tinh địa tĩnh như là TIROS-1 chẳng hạn, thì chúng ta có trái đất quay theo chiều này. Vệ tinh địa tĩnh đứng ra ở một cái vị trí rất là xa so với bề mặt trái đất, là nó khoảng tầm 36.800 cây. Sau đó thì là nó quay cùng một cái vận tốc với bề mặt trái đất, và nó luôn luôn quan sát một cái không gian, một cái vùng nhất định trên bề mặt trái đất. Và bởi vì nó đứng từ xa và nó chụp ảnh xuống như vậy thì dẫn đến cái việc là chúng ta các cái điểm ảnh này luôn có một cái độ phân giải rất là thô, tức là nó không được chi tiết, nhưng mà tuy nhiên nó rất là tốt cho cái việc là chúng ta quan sát cái sự vận động liên tục của thời tiết, bởi vì nó có thể chụp ảnh một cách liên tục, và sau đó thì chúng ta có thể đưa ra được những cái dự báo chi tiết. Tuy nhiên là đối với các cái hệ thống mà như là Landsat 1 mà sử dụng cái quỹ đạo cực ấy, thì quỹ đạo cực thì chúng ta có trái đất này, chúng ta là hai cực, cực bắc và cực nam, trái đất vẫn quay. Quỹ đạo cực thì có nghĩa là vệ tinh sẽ bay ở một cái độ cao từ 750 cho đến 900 km so với bề mặt đất, và nó mất khoảng tầm 90 phút thì nó sẽ bay xong một vòng trái đất. Và nó cứ lặp lại cái quỹ đạo đấy một cách liên tục. Nhưng mà chúng ta tưởng tượng rằng là trong khi mà vệ tinh bay và chụp ảnh ấy, thì nó sẽ có được những cái bức ảnh khác nhau ở trên cái bề mặt đất. Tuy nhiên là trong cái khoảng thời gian đó thì trái đất của chúng ta cũng quay. Do vậy là sau một số ngày nhất định thì cái vệ tinh này nó sẽ chụp được đủ các cái khu vực khác nhau ở trên bề mặt đất, và nó sẽ lặp lại cái quỹ đạo như vậy. Thì đối với quỹ đạo cực thì vệ tinh quỹ đạo cực thì khi mà nó bay gần hơn so với mặt trái đất ấy, do vậy thì nó có thể chụp trên một cái vùng nhỏ hơn. Tuy nhiên là nó cũng có thể cung cấp được những cái thông tin mà chi tiết hơn. Thì ngày nay tất cả những cái vệ tinh mà chúng ta sử dụng một cách phổ biến hoặc là chúng ta dùng trong cái bài này ấy, trong các cái loạt bài giảng này về như là Landsat này, từ thế hệ thứ 1 đến bây giờ là Landsat 8, Sentinel, Quickburst, Spot, thì đều là các cái vệ tinh quỹ đạo cực hoạt động theo cùng một nguyên tắc và cho các cái hình ảnh với các cái thông tin khác nhau về bề mặt trái đất. And at this time, 1972, you have to imagine that people doesn't know what to do with imagery. It was so new that it's very rare to know people who are able to use that. And also, it's very difficult and expensive to have imagery, because there is only few computer system in the world, maybe one to the USA, only one system in the world who can manage the data. And you also have to imagine what we have. It's not a file we download and use Photoshop like now. No, we have a film, then they transform the digital information acquired from space after processing to give a good shape to the image, because it was very difficult. I will explain after. And use a very big system, chemical system, to transform the digital value in a film. And then you buy a film like that. It's a transparency film, like old picture. And you can enlarge like a poster, and then you work on that poster. And you pay to obtain that few thousand US dollar. Mean to have this image, maybe it's 10,000 US dollar. And who can pay that? Only few big teams. Then at the beginning of remote sensing, only few number of people can use this technology. Trong cái giai đoạn đầu tiên của cái công nghệ vũ trụ ấy thì rất nhiều người, một số lượng rất là ít người mới có thể sử dụng được những cái dữ liệu mà chụp bởi vệ tinh, bởi vì đây là một cái công nghệ cực kỳ đắt đỏ và cái việc xử lý của nó cũng không đơn giản. Thì như mà các bạn thấy rằng là cái ảnh mà chụp được thì nó dùng cái công nghệ phim, sau đó thì những cái phòng mà để xử lý số liệu đó thì nó cũng rất là hạn chế. Tại thời điểm đó thì chỉ có Mỹ là có cái phòng với cái hệ thống máy tính tính toán lớn để có thể xử lý những cái dữ liệu mà chụp từ trên không xuống. Bên cạnh đó thì nếu như một cái người sử dụng bình thường mà họ muốn có cái dữ liệu viễn thám thì họ sẽ phải tiến hành cái việc là yêu cầu, thì tại các cái phòng thí nghiệm đó thì họ sẽ tiến hành là chuyển từ các cái ảnh chụp đó sang cái hệ thống phim mà họ cung cấp cái phim đấy cho người sử dụng. Thì tuy nhiên là cái giá cả của nó rất là cao. Ví dụ một cái bức ảnh như là trên hình vẽ thì giá cả có thể phải đến khoảng tầm 10.000 đô một cái bức ảnh như vậy.
Và cái vấn đề mà sử dụng lý và phân tích số liệu thì chủ yếu được làm bằng tay, có thể là đặt những cái tấm phim này lên, sau đó là xem các cái thông tin cơ bản, phóng to và sau đó là tiến hành phân tích hoặc là giải đoán, chủ yếu là bằng con người. And regarding image we have today, it's incredible in only 40 years, the evolution of technology, because this kind of image, for everyone, it's a useful image. We have that in Google Earth in each day. And this image, so precise, was acquired by Pleiades satellite, polar orbital, and with 50 centimeters of spatial resolution. And also what we observe today, it is a new, very high precise imagery with UAV, drone. Because drone is useful for many, many things, precision agriculture, or to go take picture in a place difficult to go. If you have cloud, you can use the drone under the cloud, but also there is disadvantage because it's forbidden to use in many countries. You need authorization, forbidden to use in urban area, and so on. But today we have very easily, very precise imagery from the sky or from above, and that it's a very nice expression of engineering capabilities from these last decades in that domain. Ngày nay thì với sự phát triển của công nghệ, mọi người có thể dễ dàng truy cập được những cái hình ảnh chụp từ vệ tinh xuống với độ chi tiết rất là cao. Ví dụ như là trên slide thì mọi người nhìn thấy cái ảnh mà mình có thể chụp là từ cái vệ tinh Pleiades với độ phân giải không gian là 50 cm, thì nhìn thấy hầu hết tất cả các đối tượng ở trên bề mặt đất, từ nhà, cửa, cây, cối, đường xá. Một cái khác nữa là chúng ta cũng có thể đặt những cái hệ thống máy ảnh trên những cái hệ thống máy bay không người lái và chụp xuống bề mặt trái đất. Thì những cái ứng dụng mà sử dụng máy bay không người lái thì trở nên ngày càng phổ biến, bởi vì nó rất là hữu ích trong những cái bài toán ví dụ như là giám sát sử dụng đất này, hoặc là trong các cái bài toán nông nghiệp thông minh. Tuy nhiên là cái việc mà sử dụng máy bay không người lái thì nó cũng sẽ có một số các cái vấn đề, ví dụ như là cần cái quyền để có thể bay chụp ở một số các cái khu vực nhất định. Tuy nhiên là cái công nghệ mà nó sử dụng cho cái việc là chụp ảnh từ trên không xuống, từ máy bay không người lái hoặc là từ các cái vệ tinh thì nó đều theo các cái nguyên tắc là tương tự như nhau. And imagery is everywhere now. And also imagery, main imagery now are for free. And that is totally new. For example, last year I checked, I don't know why I do that in January 2019, it doesn't matter. I check quickly on the website, you connect, you just have to create account, and you check which imagery you can have, for example, in Hanoi. And I check quickly in Hanoi, it's possible to have for free 12 images, approximately 12 imageries per month. Because you have 6 imageries Sentinel-2, you have 6 imageries Landsat 7, you have 2 imagery Landsat 8 per month, everywhere in the world, not only in Hanoi. And some place in the world you can have more image, because when you are close the pole, the circumference of the Earth is very small. It's 40,000 kilometers when you are to the equator. But more you go close in latitude, south or north, less is long the circumference of the Earth. Then you have more, the acquisition is more. Maybe I'm working close the North Pole, maybe we have 10 images per day. Then the number of images is incredible. And all that for free. Incredible. But also, no one is useful, because I have cloud on all image, and that is the limit of optical remote sensing. Now we can have many images, but we have to choose which one without cloud. This is one disadvantage of optical remote sensing. Thì ngày nay với không những là chỉ có độ phân giải cao mà rất nhiều các cái sản phẩm ảnh vệ tinh thì nó được cung cấp miễn phí. Ví dụ như là Sentinel-2 hay là cái ảnh vệ tinh quang học mà được cung cấp bởi Trung tâm Vũ trụ châu Âu, hay là Landsat 7 hoặc Landsat 8 thì được cung cấp bởi NASA của Mỹ. Thì giáo sư có làm một cái test đơn giản là trong cái thu thập những cái ảnh dữ liệu của Sentinel-2, Landsat 7, Landsat 8 trong tháng 1 năm 2019, và chúng ta sẽ thấy rằng trong một ngày thì nó có khoảng tầm là
dưới 20 ảnh, gần 20 ảnh, 2, 4, 6, 7, 16 ảnh. Thế thì mà cũng tùy cái vị trí mà chúng ta chụp ấy, thì nếu như mà thông thường thì do cái tốc độ quay khác nhau của trái đất ấy, thì những cái khu vực nào mà càng gần cực ấy thì cái tần suất mà có ảnh ấy nó càng có thể nhiều hơn, bởi vì trái đất nó quay mà cái diện tích ở đấy nó nhỏ hơn. Thế thì trong trường hợp mà ví dụ ở cực thì có thể có được cái số lượng ảnh nhiều hơn. Thế thì tưởng tượng rằng là chúng ta có ảnh độ phân giải cao này, chúng ta có một cái rất nhiều các cái ảnh khác nhau trong một ngày. Và tất cả những cái dữ liệu này đều là miễn phí, thì đây nó là một cái nguồn dữ liệu rất là lớn và khổng lồ cũng như là tốt để cho những cái ứng dụng khác nhau. Tuy nhiên là cũng có một cái điều lưu ý là mọi người sẽ thấy rằng là trong những cái ảnh chụp Hà Nội này thì hầu như là các ảnh đều có mây, và trong trường hợp có mây thì chúng ta không có thể sử dụng được. Do vậy là chúng ta cũng sẽ với một lượng lớn dữ liệu như vậy, nhưng mà những số lượng những cái dữ liệu mà có ích thì cũng rất là hạn chế. And why is it free? First, not all data are free. But in 2008, 21 April 2008, I remember this date. For you, you don't practice remote sensing, but when you use remote sensing, you remember this date. Before this date, as I explained, it's very expensive. Then, if you have one image, you are so happy, you know all pixels one by one. Because you have only one opportunity to use one image, and then you test all you can imagine of technique of classification, of visualization, of calcul, of index. But you do all on your image because you have only one. But after 2008, the USGS department, United States Geological Survey, it is the big department that manages the Landsat system, decide for many reasons to open archive. You can have for free data, and that it is earthquake in the world of remote sensing. It's a new paradigm. Before, you just, if you can find enough money to buy one image, you are happy. After, you can download image for free, and then you can use a lot of image. The problem is, we will see after, we have too much image, then it's too difficult to use all, because no computer are able to manage 10, 20, 100 image. Who can do that? There is solution, we will see, but it's difficult. But it's a new era of remote sensing. And in the same time, we also have another earthquake. Because image, it's not only image of solar radiation. We can have image of elevation. We call that digitized elevation model. Before 2003, the more precise, for free, if you pay, you can have precise everywhere, but it's at new very expensive. But the more precise digitized elevation model on the Earth is 1 kilometer pixel size. Okay? Before 2003? Before 2003. Yes. And in 2003, in the la navette spatiale Columbia navette Shuttle, Columbia Shuttle, then the satellite. The American put in orbital to so maybe you cannot. not what? No. So maybe it's run out of the battery. So maybe we stop here. And we continue next time. Yes. Sir. Yeah, because it's 5 o'clock.